when the Banyankole would go to war, the wife would remain praying traditionally. nta gushidikanya rero byanze bikunze wowe ukurikira amakuru cyangwa se wowe ukurikira Beacon of Hope magazine buri munsi warutegereje kuza kumva ijambo rya nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wamaze gutorerwa kuyobora igihugu cya Uganda kuri manda ye ya 7, manda ije ishimangira ko yujuje imyaka 40 ayobora iki gihugu. Ni manda agiye kumara y'imyaka 5 n'ubundi. Ijambo rero yamaze kurivuga narikurikiye niryo ngiye kuza kukugezaho muri aka kanya, naryegeranyije ryo soko ryakabaye ngo ndi kugezaho n'ijambo rikubiyemo message yo gushima, ariko kandi agakubirwamo no kwihenura ku bari mu batavuga rumwe nawe muri opposition. Anabavuga mu mazina bacyaguranye, avuga mu mazina abitwa ba Kivumbi, abo ku munsi w'ejo twabavuzeho mu kiganiro nabagejeho mu mbwirwa ruhame cyangwa se mu ijambo ryatambukijwe na Bobi Wine, nabavuzeho. Nawe yongeye kubagaruka havuga ati mwabantu mwe muri abanyamahirwe, buriya tereka mbabwire. Uraza kumva impamvu avuga ko ari abanyamahirwe. Ijambo riza kumara iminota itari myinshi, urikurikire wumve. Aba ni abaturanyi, aba ni abavandimwe, mureke tumenye amakuru yaho, twumve n'icyo umutegetsi waho avuga. Nitwiringe Imana Patience, iyi ni Beacon of Hope magazine. Reba ko wakoze subscribe, niba utari wayikora kandaho. Gahunda dufite na amakuru, ni ibintu bigezweho, ni imbwirwa ruhame n'ama interview, nibyo bintu bitatu tuzatujya kure yabyo kugira ngo tubashe gusangira ibibera mu isi mu buryo bwihuse. Bikore rero n'ibikibyibuka, ubundi tujyane ka twumve nyakubahwa Museveni. There's a Nyankole word which I am trying to remember, and I feel embarrassed that I'm not remembering it quickly. When the Banyankole would go to war, murabizi yuko Perezida Museveni numwe mu bantu mu mbwirwa ruhameze akunda kuba harimo urwenya. Ahangaha ari kuvuga ati ijambo ry'ikinyankore ndi kugerageza kwibuka ariko ntago ngibuka neza. Atariko iyo mu muco w'abanyankore, iyo abagabo bagiye ku rugamba, ati rya jambo yaryibutse, ngo ni jambo bita ngo ukumbya. Ati y'abanyankore abagabo bagiye ku rugamba, ikintu gisigara gikorwa n'abagore nuko basengera, nko kubasengera kugira ngo batabaruke ku rugamba amahoro. Reka twumve ukuntu abivuga, ngo babyita ngo ukumbya. Yego. Because the wife is the one who keeps praying, and if you die there, they say wabyumvise yuko ni ukumwe nyine ngo abagore ngo basigara basengera abagabo babo igihe bagiye ku rugamba. Impamvu Museveni yaravuze ibi ngibi cyangwa se yarabikomojeho nuko mbere yuko agira icyo avuga bamuhaye umwanya ngaze avuge, ariko mbere yuko agira icyo avuga abanza gusaba umugore we ngaze abanza avuge. Ati rwose muhe umwanya, aze amwita mama, ati muhe umwanya mama abanza aze agira icyo avuga. Umudamu yafashe umwanya aramushimira, ati ndamushimira cyane kuba afata akanya kampa umwanya rero nkagira icyo mvuga. Ati sindi perezida sindi icyo, ariko aranyibuka kanzirikana. Aha yasobanuraga impamvu rero yaramuhaye umwanya ngagira icyo avuga, nuko yasigaye ari kumukorera icyo kintu bita ukumbya, ngo mu banyankore niko bakita, no gusigara usenga mu gihe umugabo yagiye ku rugamba. Ubwo urugamba avuga n'urwo avuyemo arutabarukanyemo amajwi 71%, aho yarahanganye n'abandi mu guharanira kuyobora iki gihugu cya Uganda. Reka dukomeze twumve. So that's why I must always remember because she's the one who does the kumbia. Ati rero niyo mpamvu namuzirikanye uwavuga n'umugore we, ati niwe wakoze icyo kintu cyitwa ukumbya. These tents which you are fond of, they really are hot. Aha bari rero bari ahantu munsi y'itente. Ni tente ntabwo hari abantu benshi cyane, n'abantu bigaragara ko ari abanyamuryango mu myambaro y'imihondo, barimo abihaye Imana, barimo abo mu idini ya Orthodox nababonye. Hari umusenyeri nsanzwe nzi nabonyemo, n'abandi bo mu byandi madini bari bahari. Hanyuma akavuga ati rero ahantu turi iyi tente irashyushye. Ati iyi tente irashyushye cyane, atariko nta kundi mwihangane nze mbabwire. Reka twumve rero noneho agiye kubabwira ijambo nyamukuru atari mu byo gutera urwenya. Now I want to thank God for this victory. Ati ndashimira Imana cyane kubw'iyi nsinzi twabashe kwegukana, ndayishima cyane. In the last 50 years. Ati ndetse kandi
ati ndetse kandi ndashimira Imana kubw'intsinzi yose twagiye tugira mu gihe cy'imyaka 55 yose ishize since 1971. Impamvu avuga ko ari imyaka 55 ntugire ngo nukwibeshya nuko ntabwo ahereye igihe bagiriye ku butegetsi ahubwo ahereye igihe batangiriye struggle kuko batangiye mu 1981 ubwo kuva mu 1981 niba ntibeshye cyane ntabwo ari ku mwaka batangira ko niyo myaka agaragaje igihe bahereye bari muri struggle muri rusange igihe bahereye na n'ubu bakaba bakigera ku ntsinzi ati ntabwo tugeze dusubira inyuma mu byo twakoraga rero ibyo nibyo gushimira Imana. So I want to thank the NRM members and all the leaders who have been mentioned here because all of them played a critical role. Arashimira cyane rero abagize ishyaka rya NRM National Resistance Movement ati n'abandi banyamuryango bose uruhare bagize arabashimira cyane kubwo kuba barahabaye bakoze akazi katoroshye. I want to thank the armed forces. Arashimira cyane ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF ati ndabashimira cyane nabo uruhare bagize ndetse no gukomeza kubungabunga amahoro. Abayihaye Imana bose nko nakomeje kubakubwira nabo barahari ati ndabashimira cyane. Iyi ntsinzi ati intsinzi mubona tugezeho aba bihaye Imana baradusengeye. Responsive, they are very responsible. They don't support bad things. Although they are non-partisan, but they work for peace. Ati rero nubwo abihaye Imana atari abo mu bya politike cyangwa se bamwe mu bagize ishyaka ryacu atariko bakoze akazi gakomeye cyane ko kutijandika mu bintu by'imyigaragambyo na violence atubwo rero bagira uruhare rukomeye cyane ageze rero kuri opposition reka twumve. But they work for peace. The opposition were lucky. Ati abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwanjye na abanyamahirwe pereka twumva uburyo ari abanyamahirwe. Because 10 million of my people did not turn up. They would have been embarrassed badly. Ati mpamvu mvuga ko ari abanyamahirwe bano bantu bo mu ishyaka mu bice bitavuga rumwe n'ubutegetsi bwanjye nuko miliyoni 10 z'abantu banshyigikiye ntabwo bigeze baza gutora ati baze rero iyo baza mu matora no kuntu byari kugenda twari kubavunira umuheto nicyo ashatse kuvuga buriya. We got 8 million votes about, but remember we have got, when we reviewed the membership on the 6th of May, remember we had 21 million members and 18 million of them are voters. Hanyuma ahangaha mu byumve neza aravuga ati ubwo twakoraga verification y'abantu bagombaga gutora ati mu by'ukuri ubundi muri iki gihugu cya Uganda abantu bari biyandikishije kuri liste y'itora cyangwa se bagombaga gutora muri iki gihugu bari miliyoni 18 ariko byarangiye abatoye ari miliyoni 8 zonyine abandi miliyoni 10 zose bari kuri gahunda yo gutora ntabwo batoye ariko ku ruhande rwa Museveni akavuga yuko izo miliyoni 10 n'ubundi zarabamushyigikiye ati rero ubwo ibyo byabaye inyungu kuri ku batavuga rumwe nanjye ati kuko zira miliyoni 10 zitaje ntabwo bari kunkira. 10 million of them did not turn up. So we must find out why the 10 million. Me, I have some reasons which I will discuss with SEC. So the opposition are lucky because if all our members turn up, there will be no opposition in Uganda, I can assure you. Ati rero mu by'ukuri ndababwiza ukuri iyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwacu bahura n'akaga abanyamuryango bacu bose bakaza gutora za miliyoni 10 zikaza ntabwo nta kintu bajyaga kubona iki ubwo ngubwo ati ntacyo atariko tuza no kugomba kumenya impamvu zira miliyoni 10 zitatoye atariko nyine nta kundi na amahirwe kuri opposition harimo arabishongoraho. This is because you are beginning to go back a bit to the principles of the NRM. Because if you remember, those who are old enough,
if they remember the elections of 1996, people were not willing to listen to any story from the opposition. aha rero uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni aravuga ati ubundi tugende ku mahame y'ishyaka ryacu rya NRM, ubundi ukuntu twabayeho n'ukuntu twamye tumeze, twari ishyaka rifite ibyo rivuga abaturage bakabyumva n'amaginga ya. Ati niba abari hano mushobora kuba mukuze musubize mu myaka y'1996 ubwo twakoraga amatora, ndumva ni ku nshuro ya kabiri bari bayakoze, niba atari ya gatatu. Ati icyo gihe nta muntu numwe muri iki gihugu washaka no kumva ibyabo muri opposition bavuga ngo iki n'uwagerageza kuzamura ijwi ngo ari muri opposition bamubwiraga bati ceceka ikibazo cyawe rwose. Please don't disturb us. And he had no impact in many parts of the country, because that time we had dealt with the major needs of the people. That time the major needs were, number one, a disciplined army which would not kill people. Ati muri biriya bihe rero murabyibuka ati buriya twebwe impamvu ikintu kimwe gituma abaturage badukunda bakanadushyigikira ku buryo n'uwaza kwitambika cyangwa kutuvangira mubwira bati icara hariya ceceka. Ati nuko twebwe iteka ryose twamye tureba ku by'abaturage bakeneye. Ati muri iriya myaka ari ikintu twari dukeneye cyane cyangwa abaturage bari bakeneye nacyo twakoze byihutirwa no kugira igisirikare gifite discipline, igisirikare gifite imyitwarire mizima, atari cya gisirikare gishobora guhohotera abaturage. Judicial killings, people are very, very happy with that. Njye agaringa ababikira. That's what they used to sing. They would sing an army which is like nuns. Ati icyo gihe yarabivuze mu rurimi rw'iwabo, ariko yahise abikubita mu cyongereza ndabyumva. Aravuze ati icyo gihe indirimbo baturirimbiraga murabyibuka bavugaga yuko turi ingabo zimeze nk'ababikira, ingabo za miseke igoroye, nuko twari tumeze ibyo byarabanejeje. That was number one. Number two, these people who know Nyankore and Rikiga and Rinyoro and the other dialects would say NRM ekatuweho kuryana. NRM yatujyanga ko okulumangana. NRM has removed sectarianism. Actually, that's what they were talking about. NRM has removed sectarianism from us. This was 1996. Aho ngaho niba numvise neza aravuga ati abazi igikiga, abazi kinyankore, abazi n'izindi nyine zikoreshwa hariya ngo bavugaga yuko NRM ubwo ko ari ishyaka ryabo ryitwaga NRM National Resistance Movement, rikagira n'igisirikare cyitwaga National Resistance Army. Ati icyo bakoze cyangwa se imvugo yavugwaga icyo gihe baravuga ngo NRM yaraje ivana ibiryanye mu bantu, hari ibintu by'ibyonnyi biba biri mu bantu cyangwa se muri tsinda ry'abantu bibaguguna. Ati NRM yaraje ibijoboramo ibikuramo. Then that time we had started rehabilitating the infrastructure. Ati ibyo bihe twagerageje kunagura ibikorwa remezo byari byarangiritse. To see that rehabilitation is coming. And we had also solved the issue of shortages. Ebola liebintu shortage, lack of soap, lack of salt, so people were so united. This one is coming back now. Ati muri biriya bihe rero ni ibintu byinshi twagiye dukora birimo no kugenda dufasha abantu mu buryo bwo kwihaza mu bitari bihari bibahagije. Ati rero ibi amateka ameze nk'aho arimo arisubiramo. Ati noneho uko twakoze ibintu bidasanzwe muri biriya bihe ni nabyo byongeye kuba muri ibi bihe turimo bya 2026. That atmosphere of maximum unity is coming back. Why? In many areas it is mainly because of peace, like in northern Uganda, West Nile. What are you talking about? You want to bring war again? No. Northern Uganda, some parts of eastern Uganda, this is
Museveni aravuga agira ati ibice bitandukanye by'igihugu kuri ubu ngubu bimeze neza birimo amahoro ati kimwe mu bintu byagiye bitunezeza n'ubwo twarimo twiyamamaza mu bice bitandukanye abo majyaruguru n'ahandi hatandukanye bose batwakiranaga ituze n'ineza bavuga bati ikintu dukeneye kuko ni amahoro kandi twizeye ko ari mwe mugomba kuyatuzanira. But then also especially PDM has given some in some of the areas it has given people hope that we can get rid of but it's a good test of the strength of the NRM, but it's not all the strength. If all the strength of the NRM turn up, there will be no opposition in Uganda. Aravuga ati rero mvuze mu magambo make mw'abantu mwe opposition ikintu yahuye nacyo mu buryo rwose bwumvikana basogongeye ku mbaraga za NRM ariko mu by'ukuri uzi imbaraga zacu zose ziramutse zijuse uko byagenda ati nta na opposition yabaho muri iki gihugu rwose. Now unfortunately the opposition, some of the opposition are wrong but not terrorists. Ati rero kimwe mu bibazo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwacu bafite ariko bamwe muri bo yego n'abakenyege n'abafeke ibintu bakora ntabwo ari byo ariko byibuze ntabwo ari intagondwa ntabwo ari abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba ariko bamwe muri bo ni babi cyane. But some of the opposition are wrong and also terrorists. So I will discuss with the interreligious. The other time when we had a meeting with the Interreligious Council, I told them if we can find a way of advising these misled people so that we don't have to use a strong arm on them, it will be better. Ati nyamara nubwo ari uko ibintu byari bimeze cyangwa se uko byagenze ati ndibukubwo nari ndi kumwe nabo mu ihuriro ry'amadini n'amatorero ati nababwiye niba mwabishobora mukagira inama bari abantu bari kuyobywa mukababwira bakagira ukuntu bitwara kugira ngo tutazakoresha imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru tubashyira hasi ati nyamara byabagiraho inyungu nziza byaba ari ibintu byiza kuri bo ati icyo kintu nakibabwiyeho. Of course we have the capacity to, because they were planning. Something happened in Butambara, a character called Kivumbi. Amwumvise wa undi Kivumbi nigeze kubabwira na wamugarutseho ati bari bafite uwo mugambi twari tubize amakuru tuyafite ati rero hari ahantu yitwa Butambara umuntu witwa Kivumbi ati Kivumbi ibintu yararimo akora kamwumva ibyo Kivumbi yateje kandi byavuyemo n'imfu z'abantu niko perezida avuga. Was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. Ati umugambi bari bafite abo bakivumbi n'abandi bari ku ruhande rwabo n'abandi babashyigikiye bari bafite umugambi yuko uko amajwi agenda atangazwa mwibuke ko habaye amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite ati haba muri zo mpande zombi ugutsindwa kwabo kugenda kugaragara bari biteguye ko nibamara gutangazwa ko batsinzwe bagomba guhita bahagurukana n'imipanga bakajya gutera station za polisi ati nabyo bakoze hariya za Butambara bavuye kwa Kivumbi batera kuri station ya polisi ejo nabivuzeho yuko ngo babikoze bamwe bakavuga ngo bose byarabaye abandi batise ubwo so kubahimbira Kivumbi bavuga yuko babeshya ngo babasanze aho bari mu nzu bakabarasa ariko polisi na perezida barimo baravuga yuko ngo bateye station ya polisi bafite imipanga. And also they did when Kivumbi was defeated they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there. Ati niko byagenze baraje n'imihoro yabo bahuruye batera kuri station ya polisi nyine irabarasa barindwi muri bo bahita bapfa. With the pangas. Now, those who came to Nakasero on the 14th, on the 13th, remember that I was up the whole night. I didn't sleep. They came to pray. They saw me. I didn't sleep the whole night. I was busy meeting
The problem, the group of these traitors, like Kyagulanyi and some of the other opposition, not all of them, some of the opposition, especially the ones who used to belong to the Besigye group, Besigye wing. aha arimo aravuga ku bijyanye n'ibyagiye biba ubwo ari ahantu hitwa ndahibagiwe ariko ni ahantu yari ari mu gace kamwe hara muri Uganda mwakumvise niba mwakurikiye neza ni izina yarivuze ati narindi yose nigeze nsinzira naraye nkanuye burinda bukiye ko nari ndi bize ku itariki 13 atariko abantu bundi baduteza ibibazo bateza ibibazo ati baba abari ku ruhande rwa Kyagulanyi ubwo ni Bobby Wine wandi twavuzeho ku munsi w'ejo ndetse n'abandi bari ku ruhande rwa Besigye Kiza Besigye uri muri gereza washinjwe ubugambanyi no gushaka kugaba ibitero mu gihugu agafatirwa muri Kenya, ni muri Kenya yafatiwe Besigye, ni muri Kenya, ni muri Tanzania, ni hamwe muri aho, ni muri Kenya ariko numva ari muri Kenya yafatiwe agahita afungwa. Kiza Besigye yahoze ari umuganga w'abarwanyi ba NRA ishyaka nyine rya nani ingabo za NRM yahoze ari ubavura bakiba mu ishyamba ariko kuri inshuro ntago bacana wakati aba nibo bazana ibintu by'ibibazo tibateza ibibazo pe. They don't understand that Uganda is a land of matters. Ati ikintu kimbabaza kikanambabaza cyane nuko abo bantu bose baba barimo baragundagurana n'ibyo ngibyo maze kuvuga ntabwo bazi yuko igihugu cya Uganda ari ubutaka bushingiye ku gitambo. Bari kumvuga martyre abantu nyine ukuvuga ngo kuba hari abantu bapfuye kugira ngo ikindi gihugu kibashe kubaho. Ati nuko byagenze igihugu cyacu gishingiye ku bitambo, hari abantu batanze ibitambo byabo kugira ngo iki gihugu kibeho. In my New Year's speech, I made this reference, but people don't listen to my speeches. Ati nigeze kubivuga ubwo natambutsaga ijambo ryo kwifuriza abantu umwaka mushya muhire, navuze iki kintu nongera kubabwira ko Uganda ari igihugu gishingiye cyangwa se cyubakiye ku bitambo by'abantu. Ati ariko abantu ntabwo bigeze banyumva. They think I'm just talking. I never talk anything. Everything I talk is deliberate and decisive. Ati rero buriya abantu ntabwo banzira nubwo bansobanukiwe sinjya mvuga nivugira ikintu cyose mvuze mbaragitekerejeho kandi mba mfite icyo nshaka kubabwira. Ati rero icyo kintu nakivuzeho mu ijambo navuze ubwo twasozaga umwaka ariko abantu ntabwo babyumvise. If you read that speech of my New Year, I said, you people, Uganda is the land of matters. If you don't know, matters, this is what they call matters. We're young boys, young boys. All of them. I don't think there was any. I hear there was one who was 40 years old, but all the others were young boys. But when Mwanga told them to do bad things, they refused. And Mwanga said, I will kill you. Say, okay, you kill us. Amenye abantu badasobanukirwa icyo bita ibitambo, abantu bashobora kuba batabisobanukirwa, atariko abakuru murabizi neza yuko nyine abantu bagira gutya bakaba bakwemera gupfa. Hari ukuntu yarabivuze muri ubwo buryo bisa n'ibinshika. That's what happened. And they died, but the one who killed them disappeared also. Then you come to the political matters. Be careful with the Ugandans, you people. Be very careful. Ati hanyuma tuvuge ku bintu birebana na politike, tubivugeho tubigarukeho nabyo. Ati nyamara you have to be careful, mufite kwitonda, mugomba kugira amakenga ku banya-Uganda. Katwumve impamvu abantu bagomba kubitondera. You may think you are this, you are that, but be very careful. These Ugandans they are from very strong tribes, strong culture. They have got a very strong sense of fairness. Ahanga aravuga ati rero abanya-Uganda baturuka mu ma tribes bwo n'amoko atandukanye ariko y'amanyembaraga, amoko atandukanye afite gushyira mu gaciro, amoko atandukanye. Ati ibyo bintu mugomba kubimenya, ntabwo turi abantu bo guhubukirwaho no kuza abantu bavanga abantu uko biboneye. Ati reka mbahe nk'urugero rw'abanyankore, ka twumve ku banyankore. They don't believe in it. Surprise attack. Ati ntabwo abanyankore bajya bemera umuntu ugaba igitero ku wundi mu buryo bumutunga, ibyo bita wo kugurukira. Ubwo ni mu kinyankore niba mbivuze neza. Ati ntabwo ibyo ngibyo bajya babyemera, byo kuzugwa gituma umuntu ugahita umwahuranya. Ati ntabwo ibyo tubyemera. Europeans like surprise attack. They think surprise attack is fighting. That's cowardice.
ati abanyaburayi bo rero miterere yabo bazi ko ibyo bintu bya surprise attack ibintu byo kuzugwa gituma umuntu ugahita umwahuranya bakagira ngo uko ni ukurwana ati reka uko ntago ari ukurwana ibyo ni ubugwari ati ibyo nibyo ni ubugwari rwose. Munyankore when he is coming to fight you and you are looking the other way, he has not seen you, you clear your throat and then he ties. Ati rero abanyankore ukuntu bateye mu muco wabo ati yaje kukwataka ngo murwana agasanga nturi kumureba wenda ureba nka hirya utari kumureba ntabwo ahita kwahuranya ngo agukubite wenda ikintu cyo cyangwa se ntabwo aguhitana ahubwo icyo akora amaking sure yuko umwumva nibwo yaravuze ati gira gutyo ugasa nk'umusifu nk'umurabura ati naje aho gakeye bukundi mukabona guhangana murebana nta bintu byo kuza wubikira umuntu byo kubikira umuntu ni ubugwari. To face you and you insult him, I have come to cut your mother something. Then you sort it out. This is the culture of this place. Ati rero abanya-Uganda nuko natwe tumeze twebwe ikintu ashaka kuvuga ahangaha ni nko kuvuga ngo uwo njya gusiganda murinda mu kinyarwanda kandi uwo agapfa kaburiwe ni impongo haka impongo nindi uyiburira kugira ngo ijye gupfa uwo mugane nawo sinzi ibyawe ariko ngo agapfa kaburiwe ni impongo. Be careful with Ugandans, the tribes here. Mwe rero mwagiye mukadukana iyo mico y'abanyamahanga yo kuza kubikira abantu no ibyo bintu mubireke ntabwo ari byo twe ntabwo ari uko dukora. Ati rero ajya mbabwire yuko mumenye Uganda mumenye ubuyobozi buriho mumenye abaturage bariho ati kivumbi ibyo yateguraga aho ngaho babarasiye abo bantu nibyo bashaka no gukora mu gihugu cyose ati nuwo mugambi bari bafite. That's what they plan. Of course I knew the plan. But more importantly, that way they don't win, they should cut people. Of course, we were ready to deal with them decisively. But even better. Ahanga aravuga rero ati nubwo ibyo byose baba bitegura bakabipanga ariko ngira ukuntu umenya amakuru ibintu byose nkabimenya ati bamwe muri bo bashaka no kubitegurana bagira gutya bakaza bakabimbwira ati reka mbaye nk'ingero z'ibintu byigeze kuba ubwo agiye kuduha ingero z'uko mujyagiye muri Kenya habaga imyigaragambyo numva ari byo yaragiye gukomozaho. The same rights were supposed to happen here, but the people they wanted to use came and told me and we refused so therefore ati muribuka muri Kenya igihe habaga imyigaragambyo ati abantu bashatse nabo gutegura imyigaragambyo nk'iyo ngiyo hano mu gihugu cyacu ati nyamara bamwe mu bashaka gukoresha baraje bakabimbwira barabyanze nyine banze gukorana nabo bantu bashaka gukora ibyo bintu bimeze nk'ubugambanyi. I am advising this small group of traitors but they are working with some foreigners. Ati rero nshingiye kuri ibyo ndagira ngo ngire inama ko gatsinda k'abagambanyi bose bari hano mu gihugu ati ntabizi ko mukorana n'abanyamahanga atari ukuntu mukorana n'abanyamahanga. Some homosexual groups bamwe bagakorana ngo n'amagurupe y'abaryamana bahuje ibitsina ati nabo ngo baba babyihisha inyuma. This and that. So when I met Bishop Jumba here some days ago, we had arrested a priest in Masaka because he was involved with Kyagulanyi. Atanze urugero nyine rw'umwe mu bantu ngo bafataye muri yombi umupadiri nawe ngo yari yijanditse mu bintu byo gukorana na Kyagulanyi ubwo ni Bobi Wine avuga atari ko twamutaye muri yombi. They wanted me to release him. I said no, can't release him. Can release him if they tell the truth and they stop, because that our interest is not to punish. Our interest is that they must stop doing it. Adara abantu baje bambwira bati mwamurekuye mwamugiriye imbabazi ati reka ntabwo bishoboka ati murekura byajyaga gushoboka ariko gasaba yuko avugisha ukuri ndetse akavuga ko atazabyongera ko intego yacu ntabwo ari uguhana no gufunga intego yacu nuko abantu bahinduka bakava ku byo bakora bakajya ku bindi byiza bakareka ibyo bibi. So therefore I'm really I want to salute the people of Uganda. It's not just the security forces who are maintaining peace, it is also the people, including the NUP members. Very many of them.
Museveni rero agashimira cyane abaturage ba Uganda, agashimira cyane inzego z'umutekano, agashimira n'abandi bantu bagiye bagira uruhare kugira ngo umutekano w'iki gihugu cyabo ubashe kuba wagerwaho. Ubwo ni muri bya bihe byo gukuraho internet, muri bya bihe byo kuba abigaragambyaga baragiye bakumirwa, ni muri bihe byo gufata abarimo bashaka kwigaragambya. Muri ubwo buryo akavuga ati ndabashimiye cyane. N'iri jambo nabashije gufata yararimo avuga ngariye ku musozo. Hari umuntu ndabyibutse nkibyibukanye mu bibasezeranye, hari umuntu wanyandikiye ambwira ngo uzatubwire uzadushakire interview cyangwa se imbwirwaruhame ya Idi Amin Dada. Idi Amin Dada muramuzi, ni umutegetsi wabayeho mu gihugu cya Uganda. Ibitangazamakuru hirya no hino bimwita umunyagitugu, nyamara bamwe mu bategetsi bategekanye nawe muri biriya bihe bayoboraga ibindi bihugu hari ukuntu batabyumva batyo. Kuwa mbere, ubu tuvugana turi ku cyumweru, kuwa mbere nzabagezaho ijambo yavuze, si ijambo commentaire, ni interview yagiranye n'umunyamakuru ubwo yari ari mu buhungiro mu bihugu by'Abarabu. Ni nayo interview ya nyuma yakoze mbere yuko apfa. Uzumvamo iyi narrative tumaze igihe twumva munyagitugu, uzumva icyo gitugu cye wumve ukuntu agisobanura, gihe uzasanga atari igitugu kibi. Ibyo tuzabimenya neza, ndabigusezeranyije wabisabye. Icyo kintu ndakigusezeranyije nzabikugezaho kuwa mbere, ni ku munsi w'ejo. Ubwo ngubwo ikiganiro cyari kiri ku cyumweru ubwo turimo tugikora, hanyuma kuwa mbere ubwo nibwo nzakikugezaho. Nawe niba wumva hari icyo wansaba ko nzakubwiraho, umbwire ngene ngishakishe, twumve umva iki kirere cy'ibyavuzwe, iki kirere cy'ibivugwa, tugomba kukijagajaga tugakuramo ibintu tukamenya ibyo ari byo, tukumva n'imitekerereze y'abantu. Dore isi yaratwegereye. Mugire ibihe byiza rero, mume kuri subscribe, muraza kuba mungiriye neza. Ndabibashimiye ababikoze, mukomeze mugubwe neza.